students, how are you? Hope you're all doing well. In this video, we will talk about the present perfect simple. This is the last lesson, آخر درس grammar قواعد معنا راح يكون in this semester. Let's start. The title is the present perfect simple. This is التنس. هذا هو الزمن. دائما كنا نحكي بأي زمن بنبدأ فيه بنكون حاكين إنه إحنا في عنا أشياء نقاط رئيسية لازم أعرفها بكل تنس. فدائما بيكون في عنا نقاط رئيسية بدك تعرفها وهم the form الشكل أو التكوين and the use الاستخدام. Let's start now with the form of this tense. شو الشكل أو التكوين اللي راح يكون عندي ب the present perfect simple. We use has or have plus past participle to form the present perfect simple. لحتى نكون أو نشكل ال present perfect simple فإحنا راح نستخدم has or have plus past participle واللي هو verb 3 التصريف الثالث للفعل. Now, when do we use has or when do we use have? متى راح نستخدم has؟ متى راح نستخدم has أو have؟ Let's see now. في عنا دائما groups مجموعات singular مفرد ومجموعة للبلورال الجمع. He, she, it or singular noun اسم مفرد. هاي هي مجموعة السنجولر راح تستخدم معاها has. I, you, we, they or plural noun اسم جمع. هاي هي بتكون لنا مجموعة البلورال الجمع راح نستخدم have. So you need to look at the subject. بدك تتفرج على السبجكت لحتى تعرف هل هو singular or plural لحتى تستخدم ال has or have correctly. Then you need to use the verb 3 التصريف الثالث للفعل. Let's see this example. We have visited Peru. Where is the subject? The subject is we. We as plural. So we use have. نستخدم have لأنه عنا we. The verb 3 of visit هو visited. صارت عنا have visited. Let's see another example. She has taken pictures of the ancient city. Look at the subject. The subject is she. She is singular. So we use has because the subject is singular. Taken is the verb 3 of take التصريف الثالث من الفعل take. هلا النقطة الأولى الرئيسية حكينا إنه أنت you need to look at the subject لحتى تعرف هل هو singular or plural لحتى تستخدم ال has وال have correctly. برضو أنت بحاجة لتستخدم ال verb 3. بما إنه أنت رح تستخدم ال verb 3 معناته أنت بحاجة لتكون عارف وحافظ التصاريف الثلاث للأفعال. Look at these groups. And the first group, play, played, played, visit, visited, visited, help, helped, helped. Look at the second group now. Write, wrote, written, take, talk, taken, make, made, made. What is the difference between these groups? As you see, at the first group, these verbs end with ed. معناته هدول الأفعال هم regular verbs أفعال منتظمة انتهت بالed. But in the second group, as you see here, these are irregular verbs أفعال غير منتظمة. ليش؟ لأنها ما انتهت ب-ed وهاي المجموعة اللي بدها تكون حفظ.
together the worksheet of irregular verbs. خلينا نتذكر مع بعض أوراق العمل اللي عملناها على irregular verbs. قسمت لكم هاي الأفعال على شكل groups، مجموعات. المجموعات اللي بتشبه بعض حطيناها مع بعض. ليش؟ لتسهل علينا عملية الحفظ. For example, if we look here, cut, 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 pot, 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 read, 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 cost, 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 etc. هدول الverbs هم متشابهات بالسبيلينج، يعني كتابتهم عندنا ما بتختلف، فحطيناهم بنفس الجروب بنفس المجموعة. لكن بدك تنتبه للverb read، read, read, read. As you see, the same spelling, R-E-A-D, R-E-A-D, R-E-A-D. السبيلينج هو نفسه، فأنا حطيت الverb read إنه هو مع مجموعة المتشابهات في السبيلينج. لكن بالنسبة للبرونانسيشن اللفظ بدك تنتبه إنه اللفظ رح يختلف، اللي هو read, read, read. You can see here other groups. So please انت بدك ترجع لهدول الverbs وتكون متمكن منهم. اي verb بيكون مش من هدول الverbs رح يكون عندك regular verb، يعني هو رح يكون فعل منتظم، معناته رح يكون ينتهي ب ED. Let's back now. حكينا الحاجات اللي لازم نعرفها بكل tense هو الفورم الشكل واليوس الاستخدام. الفورم حكيناه هو has or have plus past participle. Now let's see the use of this tense. شو الاستخدام؟ We use the present perfect simple so about activities and events in the past when we either don't know or are not interested in exactly when they happened. بدك تركز لي هون على in the past. إذا بدك تحكي عن أفعال أحداث حدثت in the past في الماضي وإنت ما بتكون مهتم أو مش عارف الإكزاكت تايم، الوقت المحدد اللي صار في هذا الحدث، بدنا نركز هون إنه هاي الأفعال أو الأحداث صارت عنا in the past في الماضي. بما إنه أفعال أو أحداث صارت عنا في الماضي، أول سؤال راح يخطر على بالنا، طيب بما إنه أحداث حدثت في الماضي، طيب شو الفرق بين ال present perfect simple وال past simple؟ بالpast simple إحنا بنستخدم الماضي لما نحكي عن أحداث حدثت في الماضي. طيب بما إنه ال present perfect simple كمان هي أحداث حدثت في الماضي، فشو الفرق؟ Let's see من خلال examples الفرق بين ال present perfect simple وال past simple. بالنسبة للفورم الشكل بال present perfect simple رح نستخدم has or have plus past participle اللي هو الverb 3. أما بال past simple الفورم رح يكون عندنا verb 2 التصريف الثاني للفعل. Look at these examples please. I have just eaten an apple. I have just drank water. إذا أنت تخيل معي إنه أنت أكلت تفاحة وبدك تحكي إنك أنت أكلت تفاحة، رح تحكي لي I have eaten or I have just eaten an apple. إذا أنت شربت مي بدك تحكي لي إن أنا شربت مي، رح تحكي لي I have just drank water or I have drank water. هون بيكون عندنا حدث أو فعل مكتمل في الماضي القريب ونستخدم just للتعبير عن ذلك، يعني هاي just هي واحدة من الإكسبريشنز التعابير المستخدمة بال present perfect simple، رح نيجي عليهم بعد شوي. لكن اللي بيهمني هون إنه نشوف إنه عندنا have eaten، have eaten أكلت تفاحة. خلينا نقارن هدول ال two examples ب these examples here. I ate an apple 5 minutes ago. I drank water a minute ago. Look. Have eaten present perfect. Ate verb 2 معناته past simple.
have drank present perfect, drank the past simple. What is the difference? هون أكلت تفاحة وهون أكلت تفاحة. But you need to know what is the difference between these examples. شو ممكن نلاحظ بفرق بين هدول الإكزامبلز؟ Look. أنا أكلت تفاحة. هل مبين عندي الإكزاكت تايم الوقت المحدد اللي أكلت فيه التفاحة؟ No. I have just drank water. أنا شربت مي. لكن هل مبين عندك متى أنت شربت مي؟ هل أنت عم تحكي لي وتوضح لي الإكزاكت تايم الوقت المحدد اللي شربت فيه مي؟ No. But look here. I ate an apple 5 minutes ago. I drank water a minute ago. 5 minutes ago. A minute ago. هون في عندي أنا exact time. وقت محدد حدد لي الوقت اللي صار فيه الحدث، اللي صار فيه الفعل. لهيك ممكن إحنا نلاحظ إنه بالpast simple لابد من تحديد الوقت. 5 minutes ago, a minute ago حددنا الوقت اللي صار فيه الحدث. لكن here in the present perfect simple من غير تحديد الوقت. عشان هيك دائما لما حدا يستخدم present perfect اللي بيسمع ما بيكون منتظر منه يحدد الوقت، ما بيكون مهتم بالوقت بالضبط اللي صار فيه الحدث. لكن بحال حدا استخدم الverb to past simple معناته اللي بيسمعني بيكون عم بينتظر مني أحدد الوقت. فالإشي اللي بدك تعرفه إنه بالpast simple لابد من تحديد الوقت، أما بالpresent perfect simple فبيكون عنا من غير تحديد الوقت. Let's see these examples. I have visited Saudi Arabia. أنا زرت المملكة العربية السعودية، لكن أنا ما حددت الوقت. هو حدث in the past في الماضي، لكن أنا هون ما حددت ال exact time. Look here. I visited Saudi Arabia in 2018. أنا زرت هنا visited verb to. بالverb to بالpast حددت الوقت اللي زرت فيه السعودية. Here. I have read this book before. أنت شفت كتاب وبدك تحكي إنه أنا والله قرأت هالكتاب من قبل، بس من غير ما تحدد الوقت راح تحكي لي I have read this book before. Have read. قرأت هالكتاب من قبل، لكن أنت ما حطيت لي exact time. But here I read this book last week. Read verb to معناته past simple. هون أنت حددت لي exact time واللي هو last week. عشان هيك بالpast simple لابد من تحديد الوقت، أما بالpresent perfect فبيكون هنا من غير تحديد للوقت. هلا في عندك شغلة ممكن كمان تساعدك، وهو إنك بدك تكون عارف الexpressions التعابير اللي بتيجي عندي مع الpresent perfect simple، وهم before, just, ever, never, for, since. هاي التعابير إذا أنت شفتها راح تعرف إنه هي مثلا هي expressions or keywords، كلمات مفتاحية بتدلني إنه أنا هنا عندنا لازم نستخدم ال present perfect simple. أما ال expressions الموجودين عندك بال past simple راح يكونوا yesterday, ago, last plus time يعني last week, last month, last year, etc. in plus سنة ماضية يعني إحنا الآن في 2020، أي سنة ما قبل هاي السنة راح تكون عندنا سنة ماضية. When I was a child عندما كنت طفلا etc. هدول examples أمثلة على expressions التعابير اللي ممكن تيجيك مع perfect present perfect simple، والتعابير اللي راح تيجيك مع the past simple. Now خلينا نتذكر مع بعض ال present perfect simple اللي بدنا نعرفه الفورم الشكل بالثلاث حالات: affirmative إثبات، negative نفي، interrogative استفهام. Let's start with affirmative. Affirmative إثبات بده يكون عندك has or have plus past participle هو verb 3. Example: I have just drank water. Have
drank. بحالة النيجاتيف راح نستخدم has or have plus not، يعني hasn't or haven't. وفي عندك هون between brackets الword never. past participle verb 3. هلا وجود never between brackets تعطيك انه هي optional، يعني ممكن تكون ممكن ما تكون. Let's see these examples. We have never been to Peru. Never means أبدا، معناها أبدا، فهي تستخدم مع النفي. هون احنا استخدمنا بالفirst example never. We have never been to Peru. In the second example, she hasn't seen her uncle for a long time. بالfirst example استخدمنا never مع النفي. بالsecond example استخدمنا hasn't plus verb 3 مع النفي. فأنت ممكن تحكي لي hasn't haven't مع الverb 3، وممكن يكون عندك استخدام never. never تستخدم مع النيجاتيف النفي، بدنا نتذكر. interrogative آخر حالة هي الاستفهام، رح تكون عندي has or have قبل السبجكت. دائما كنا نحكي بحالة الquestion، بحالة الانتروجيتيف الاستفهام، لما يكون في عندك question سؤال بيجي السبجكت at the middle في الوسط بين الفعل المساعد مع الفعل الرئيسي. has have plus verb 3 رح يجي بالنص بينهم ايش؟ السبجكت. في عندك هون كمان word optional between brackets اللي هو ever. بيحكي لك كمان ever ممكن انها تكون ممكن تستخدمها مع الانتروجيتيف في حالة الاستفهام. have you ever been to London؟ وممكن طبعا بما انها optional ممكن كمان ما تستخدمها ويكون عندك الquestion has Sally done her homework؟ have و been الverb 3، has و done الverb 3. طبعا هنا have لانه عندنا you plural، has لانه Sally is singular. هون استخدموا ever، هنا ما استخدمنا ever، فهي ممكن تستخدم بالinterrogative، ممكن ما نستخدمها، لكن اللي بدك تعرفه انها ever تستخدم في الinterrogative و never تستخدم مع النيجاتيف. According to these examples, let's see these expressions just, never, ever. خلينا ناخد النوتس اللي بدك تعرفهم بالنسبة لهدول التعابير expressions. never, ever or just هاي الكلمات تأتي بين have or has و verb 3. يعني احنا حكينا has or have plus verb 3. هدول الكلمات بدهم يجوا بيناتهم. just معناها للتو، never معناها أبدا وتستخدم مع النفي، ever معناها هل سبق لك وتستخدم مع السؤال. فأنت بدك تكون عارف إنه never معناها أبدا هي في النفي، ever معناها هل سبق لك تستخدم مع السؤال، وبدك تعرف إنه these expressions وين بيجوا بين has or have والverb 3. Now let's do this exercise together. خلينا نعمل هالتمرين مع بعض لحتى نتذكر مع بعض أهم النقاط الرئيسية والستبس الخطوات اللي بدنا نتبعها عند الحل. Complete the statements and questions with the present perfect simple form of the verbs in brackets. كاتب لنا إنه إحنا بدنا نستخدم present perfect simple. أول ما تشوف عندك present perfect simple سواء بworksheet exercise at your box exam بامتحان مباشرة بتحكي لي present perfect simple معناته has or have plus verb 3. Let's do number 1. We to Canada. At the beginning, first of all أول إشي look at the subject. The subject is we. بدك تسأل حالك أول إشي بحدد السبجكت هل هو singular or plural. What do you think? We singular or plural? Plural, of course. So you will use have. بعد ما أحدد الفاعل
هو been. Bravo. So the answer is have been. We have been to Canada. Number 2. What you today? This is a question. This is a question. Okay. The subject here you كان عندنا بالنص. Why? Because this is a question. إنه عندنا سؤال. First of all, look at the subject. The subject is you. You plural. So you will use have. Look at the verb now. Eat. What is the verb 3 of eat? Eaten. What have you eaten today? Number 3. Sammy has homework. Look at the subject. The subject is Sammy. Sammy is singular. So you will use has. Finish. The verb 3 or the past participle of finish هو finished. So the answer has finished. Number 4. My key. The subject here is I مع مجموعة plural. So you will use have. Look at the verb lose. The past participle or the verb 3 التصريف الثالث من الverb lose is lost. So the answer, I have lost my key. The last one, number 5. Susan on Fridays since she joined the company. The subject is Susan. As you see here, the verb not work. So this is negative, نفي. Look at the subject. Susan is singular. So you will use has. في عنا not فصارت عنا has not or hasn't. Verb 3 من work هو worked. فصار عنا الأنسر Susan hasn't worked on Fridays since she joined the company. Please write this exercise at your notebook. Then بدك تكتب لي هذا الإكسرسايز على دفترك وبعدين please you need to do exercise number 1 and 2 at your activity book page number 47. Exercise 1 and 2 activity book page number 47 راح يكون عندك واجب بعد ما تحل أو تكتب هذا الإكسرسايز على النوتبوك على دفترك. Next time المرة القادمة إن شاء الله راح نحل هاي الإكسرسايزز 1 و 2 مع بعض بالإضافة إلى other exercises إن شاء الله.